Types of chemical reaction. Second type of chemical reaction, decomposition reaction. So students, we have studied about the composition reaction or synthesis reaction. The not composition, actually this is a combination reaction or synthesis reaction. What is the combination reaction? When the two or more products, suppose A and B, these are the products, when two or more products combines to form a single product only, that means AB, such reaction is known as combination reaction. So about the combination reaction we have studied in our earlier previous video. Now here the decomposition reaction. Try this. Apparatus, evaporating dish, Bunsen burner, chemical, sugar, calcium carbonate, sulfuric acid. Procedure: take some sugar in an evaporating dish. Heat it with the help of Bunsen burner. After some time you will see the formation of burnt out black substance. Exactly what must have happened in this activity. तर विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी आपण डिकम्पोजिशन रिॲक्शन घेतोय. तर या डिकम्पोजिशन रिॲक्शनसाठी ॲक्टिव्हिटी या ठिकाणी दिलेली आहे. या ॲक्टिव्हिटीमध्ये एक इव्हॉपरेटिंग डिश घ्यायची. या डिशमध्ये टेक सम शुगर अँड स्टार्ट टू प्रोव्हाइड हीट टू इट. आफ्टर सम टाईम वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ बर्न ब्लॅक सबस्टन्स. एक जाळलेला काळा पदार्थ आपल्याला दिसून येतो. तर नेमकं काय घडलं असेल? व्हॉट मस्ट हॅव बीन हॅपन इन दिस ॲक्टिव्हिटी? In the above activity, a single reactant sugar is divided into the two substances. One is carbon and another is water. Here, the sugar C12H22O11, molecular formula, chemical formula for sugar. It undergoes chemical reaction, produces carbon and H2O water. The reaction in which there is only one reactant giving rise to two or more products is called decomposition reaction. तर डिकम्पोजिशन रिॲक्शन म्हणजे काय? ज्यावेळेस एकच रिॲक्टंट पार्टिसिपेट करतो केमिकल रिॲक्शनमध्ये आणि दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त टू ऑर मोर प्रोडक्ट्स जर तयार करत असेल तर अशा रिॲक्शनला आपण डिकम्पोजिशन रिॲक्शन म्हणतो. नेक्स्ट अगेन ॲक्टिव्हिटी. ॲपरेटस, 2 टेस्ट ट्यूब्स, बेंड ट्यूब, रबर कॉर्क अँड बर्नर. Chemicals, calcium carbonate and freshly prepared lime water. Procedure: take some calcium carbonate in a test tube. Fit a bend tube to this test tube with the help of rubber cork. Insert the other end of the bend tube in freshly prepared lime water taken in the test tube. Another test tube. Heat the powdered calcium carbonate in the first test tube strongly. The lime water will टर्न्स मिल्की. तर या ठिकाणी डिकम्पोजिशन ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट आपण स्टडी करतो आहे. यासाठी एक एक्सपेरिमेंट करायचं आहे. 2 टेस्ट ट्यूब घ्यायचे आहे ॲज शोन इन फिगर. एका टेस्ट ट्यूबमध्ये कॅल्शियम कार्बोनेटचं पावडर घ्यायचं आहे आणि दुसऱ्या टेस्ट ट्यूबमध्ये फ्रेशली प्रिपेअर्ड लाईम वॉटर आपण घेणार आणि बोथ दिस टेस्ट ट्यूब्स आर फिटेड विथ द हेल्प ऑफ दिस बेंड ट्यूब ॲज शोन इन फिगर. Now provide heat to the calcium carbonate taken in the first test tube. Strongly heat द्यायचे. After some time, we observe that the lime water which is present in the second test tube, it start to turn in milky appearance. याला milky appearance येण्यासाठी सुरुवात होते. We saw in the above activity that calcium carbonate undergoes a decomposition reaction. The carbon dioxide gas form turns the lime water milky. आता या ॲक्टिव्हिटीमध्ये काय होतं नेमकं की ज्यावेळेस आपण कॅल्शियम कार्बोनेटला उष्णता देतो, कॅल्शियम कार्बोनेट अंडरगो डिकम्पोजिशन रिॲक्शन. इट रिलीजेस द कार्बन डायऑक्साईड गॅस आणि जो कार्बन डायऑक्साईड CO2 गॅस जो रिलीज करतो, हा CO2 गॅस या बेंट्यूबमधून पास होतो अँड वेन इट कंबाईन्स विथ लाईम वॉटर इट टर्न्स द लाईम वॉटर इन मिल्की अपीअरन्स. द सेकंड प्रोडक्ट ऑफ द रिॲक्शन इज कॅल्शियम ऑक्साईड पावडर remains behind the first test tube. Similarly, in another reaction, hydrogen peroxide naturally undergoes the slow decomposition into the water and oxygen. आता या कॅल्शियम कार्बोनेटच्या हिटिंगमध्ये जो सेकंड प्रोडक्ट तयार होतो कॅल्शियम ऑक्साईड. Now see here the chemical reaction. Calcium carbonate, when we provide heat to it,
it gives calcium oxide and carbon dioxide. Now these are decomposition reaction. So see here student, in this process also the calcium carbonate, a single reactant, it gives rise to the calcium oxide and carbon dioxide, two products. So this is a decomposition reaction. Now can you recall, is it possible to produce the hydrogen by decomposition of water by means of heat, electricity or light? Yes, we can produce the hydrogen from the water. We have studied in the previous standard that water decomposes into hydrogen and oxygen. Gases are passing electric current through the acidulated water. The water, acidulated water म्हणजे थोड्या प्रमाणात ॲसिडिक असलेल्या या वॉटरमधून ज्यावेळेस आपण इलेक्ट्रिसिटी पास करतो, दिस वॉटर डिकम्पोजेस इंटू इट्स कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट्स हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन गॅस. This decomposition takes place by means of electrical energy. Therefore, it is called electrolysis process. तर आता ही जी डिकम्पोजिशन रिॲक्शन घडून येते ही इलेक्ट्रिकल एनर्जीमुळे घडून येत आहे. तर वॉटरमध्ये आपण इलेक्ट्रिसिटी पास करतो आहे म्हणून हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन गॅस सेपरेटली या ठिकाणी रिलीज होत आहेत. सो दिस प्रोसेस इज नोन ॲज इलेक्ट्रोलायसिस प्रोसेस. So students, the chemical reaction, so what is decomposition reaction? The chemical reaction in which two or more products are formed from a single reactant is called decomposition reaction. Many degradation processes takes place in the nature surrounding us. Organic waste is decomposed by microorganisms. As a result, manure and biogas are formed. Biogas is used as a fuel. Now we are completing this decomposition reaction. In our next video we will see next type of chemical reaction. Thank you.